హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ డ్రీమ్ ఆఫ్ శివాని. సో మీరు కనుక నా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే నేను ఇంతకుముందు కొన్ని సి లాంగ్వేజ్ వీడియోస్ చేశాను, వెళ్ళి చూడండి, నచ్చితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సో ఈ వీడియోలో మనం సి వేరియబుల్ నేమ్స్ గురించి తెలుసుకుందాం. సి వేరియబుల్ నేమ్స్. సో వి నో దట్ సి వేరియబుల్స్ అనేటివి రిపీట్ అవ్వద్దు, లైక్ యూనిక్ వాల్యూ అయి ఉండాలి. సో ఆల్ సి వేరియబుల్స్ must be identified with unique names. సో నేమ్స్ అనేటివి యూనిక్గా ఉండాలి సిలో. నెక్స్ట్ ఆల్ యూనిక్ నేమ్స్. ఈ ఆల్ యూనిక్ నేమ్స్ని ఏమంటారంటే ఐడెంటిఫైయర్స్ అంటారు. సో యూనిక్ నేమ్స్ని ఐడెంటిఫైయర్స్ అంటారు. సో ఐడెంటిఫైయర్స్ అంటే ఇట్స్ లైక్ ఐడెంటిఫై చేయడానికి ఐడెంటిఫైయర్స్ కెన్ బి షార్ట్ నేమ్. మన ప్రీవియస్ ఎగ్జాంపుల్స్లో లైక్ x=10, y=, సో XY అనేది షార్ట్ నేమ్స్, వాటిని ఐడెంటిఫైయర్స్ అంటారు. షార్ట్ నేమ్ లైక్ X and Y and more descriptive. లైక్ మనం కొన్ని ప్రోగ్రామ్స్లో ఐడెంటిఫైయర్స్ అనేటివి నేమ్స్ ఇలా ఇవ్వచ్చు, లైక్ ఏజ్, సమ్, టోటల్. సో డిస్క్రిప్టివ్గా ఉండేటట్టు కూడా ఇవ్వచ్చు. అండ్ ఆల్సో సిలో వేరియబుల్స్ని డిక్లేర్ చేసేటప్పుడు కొన్ని రూల్స్ అనేటివి ఫాలో అవ్వాలి. సో అవేంటంటే జనరల్ రూల్స్. ఇవన్నీ చాలా ఇంపార్టెంట్. జనరల్ రూల్స్ ఫర్ నేమింగ్ వేరియబుల్స్. సో ఏంటంటే ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి నేమ్స్ అనేటివి, నేమ్స్లో లెటర్స్, డిజిట్స్ అండ్ అండర్ స్కోర్స్ ఏవైనా ఉండొచ్చు. నేమ్స్ కెన్ కంటైన్ లెటర్స్, డిజిట్స్, అండర్ స్కోర్స్. సో లెటర్స్ మీన్స్ మనం ఏజ్ అని డిక్లేర్ చేయొచ్చు అని చెప్పాం. నెక్స్ట్ డిజిట్స్, ఏజ్ 1 అని కూడా డిక్లేర్ చేయొచ్చు. అండర్ స్కోర్ కూడా ఉండొచ్చు, ఏజ్ _1. సో నేమ్స్ కెన్ కంటైన్ లెటర్స్, డిజిట్స్ అండ్ అండర్ స్కోర్స్. సో సెకండ్ వన్ వచ్చేసి, సో నేమ్ అనేది ఐదర్ లెటర్ ఆర్ అండర్ స్కోర్స్తో మాత్రమే స్టార్ట్ అవ్వాలి. నేమ్స్ బిగిన్ విత్ letters or an underscore. సో నేమ్స్ అనేటివి లెటర్స్ ఆర్ అండర్ స్కోర్స్తో స్టార్ట్ అవ్వాలి. ఎగ్జాంపుల్ లెటర్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏజ్ అని ఉంది, ఏజ్ అనే లెటర్తో స్టార్ట్ అవుతుంది. సో అండర్ స్కోర్ ఏజ్, ఇలా కూడా మనం నేమ్ని డిక్లేర్ చేయొచ్చు. బట్ ఇలా డిక్లేర్ చేసినప్పుడు ఎర్రర్ వస్తుంది మనకు. సో ఇట్స్ నాట్ రికమెండెడ్ టు యూస్ ది అండర్ స్కోర్ ఏజ్. So better to use that underscore after the age, so you will not get any errors. So next one వచ్చేసి names are case sensitive. సో ఇవి కేస్ సెన్సిటివ్. సో ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వేర్ అండ్ వేర్, 2 వేరియబుల్స్ని తీసుకున్నప్పుడు వేర్ ఇట్స్ ఎ స్మాల్, నెక్స్ట్ వేర్ క్యాపిటల్ VER, ఈ 2 అనేటివి సేమ్ నేమ్స్ కాదు. సో దీస్ ఆర్ డిఫరెంట్ వేరియబుల్స్. సో నేమ్స్ని డిక్లేర్ చేసినప్పుడు ఇవి కేస్ సెన్సిటివ్ అన్నట్టు. సో ఫోర్త్ వన్ వచ్చేసి నేమ్స్ కెనాట్ కంటైన్స్ వైట్ స్పేసెస్ and white space or special characters. సో ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి int my name. సో మై నేమ్ అనేది ఇక్కడ వేరియబుల్, బట్ దానికి మధ్యలో స్పేస్ వచ్చింది, వైట్ స్పేస్. సో ఇట్స్ నాట్ ఏ వేరియబుల్. వీ షుడ్ నాట్
declare a variable like that. So next special characters means hash and percentile set etc. ఈ స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ కూడా నేమ్స్ డిక్లేర్ చేసినప్పుడు యూజ్ చేయొద్దు. సో నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ వన్ వచ్చేసి కీవర్డ్స్ కెనాట్ బి యూస్డ్ యాజ్ వేరియబుల్స్. సో కీవర్డ్స్ అంటే లైక్ ఇంటీజర్స్, ఫ్లోట్, క్యారెక్టర్స్, వీటిని కీవర్డ్స్ అంటారు. సో వీటిని వేరియబుల్స్గా యూజ్ చేయొద్దు. సో ఇలా ఇంట్, క్యాపిటల్ INT, క్యాపిటల్ FLOAT, సో వీటిని యూజ్ చేయొచ్చు. బట్ స్మాల్లో ఉన్న వాటిని వేరియబుల్స్గా యూజ్ చేయొద్దు. సో ఒక రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం మనం. ఏంటంటే స్టూడెంట్ డేటా గురించి ప్రోగ్రామ్ రాద్దాం. సో ఫస్ట్ ఇంట్ స్టూడెంట్ ఐడి అనేది నెంబర్ కాబట్టి ఇంటీజర్ తీసుకున్నాం. సో 20. ఇంట్ స్టూడెంట్ ఏజ్ కూడా నెంబర్, ఇంటీజర్ టైప్. నెక్స్ట్ ఫ్లోట్ స్టూడెంట్ ఫీ. సో ఫీ అనేది ఫ్లోట్ టైప్లో 30.35. నెక్స్ట్ క్యార్ స్టూడెంట్ గ్రేడ్ వచ్చేసి ఏ. సో నెక్స్ట్ ప్రింట్ చేద్దాం వీటిని. ఏ ప్రింట్ ఎఫ్ స్టూడెంట్ ఐడి ఈజ్ ఐడి అనేది ఇంటీజర్ కాబట్టి ఫార్మాట్ స్పెసిఫైర్ అనేది %id స్టూడెంట్ ఐడి నెక్స్ట్ సెమికోలన్. నెక్స్ట్ ప్రింట్ఎఫ్ స్టూడెంట్ ఏజ్ గురించి. స్టూడెంట్ ఏజ్ కూడా ఇంటీజర్ టైప్ కాబట్టి ఐడెంటిఫైర్ %id కామా స్టూడెంట్ ఏజ్. నెక్స్ట్ ప్రింట్ఎఫ్ ఇది ఫ్లోట్. స్టూడెంట్ ఫీ అనేది ఫ్లోట్, స్టూడెంట్ ఫీస్. సో ఫ్లోట్కి ఫార్మాట్స్ అదేంటి ఫార్మాట్ స్పెసిఫైర్ డేటా అనేది న్యూ లైన్స్లో రావాలంటే స్లాష్ అని యూజ్ చేయడం వల్ల అన్ని నెక్స్ట్ లైన్లో మనకి డిస్ప్లే అవుతాయి అవుట్పుట్ స్క్రీన్ మీద. సో స్టూడెంట్ ఫీ. నెక్స్ట్ లాస్ట్ వన్ ప్రింట్ఎఫ్ గ్రేడ్ అనేది క్యారెక్టర్. సో స్టూడెంట్ గ్రేడ్ ఈజ్ క్యారెక్టర్ టైప్ కాబట్టి ఫార్మాట్ స్పెసిఫైర్ అనేది %c/n క్యార్ స్టూడెంట్ గ్రేడ్. సో ఇది సమ్ రియల్ టైమ్ బేసిక్ ప్రోగ్రామ్. సో అవుట్పుట్ ఏం ప్రింట్ అవుతుంది దీనికి? ఫస్ట్ స్టూడెంట్ ఐడి ఈజ్ %d దగ్గర మనకు వాల్యూ అనేది ప్రింట్ అవుతుంది. సో వాల్యూ 20. నెక్స్ట్ స్టూడెంట్ ఏజ్ ఎంత డిక్లేర్ చేస్తాం? 25. స్టూడెంట్ ఫీ ఎంత? 30.35. సో నెక్స్ట్ లాస్ట్ వన్ వచ్చేసి స్టూడెంట్ గ్రేడ్ వచ్చేసి EA. సో దిస్ ఈస్ ద అవుట్పుట్ ఆఫ్ దిస్ ప్రోగ్రామ్. ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్ దిస్ ప్రోగ్రామ్. సో మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కమెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. If you like this video, please subscribe to our channel. Thank you.